Bueno amigos, como ustedes han podido evidenciar en estas ponencias, se trata de que nosotros podamos tener una conciencia expandida y manejar esos niveles de inteligencia, como son los intrapersonales y los interpersonales. Y los vamos a ir viendo y les voy a ir diciendo conforme vayamos a hacer este playlist en donde ustedes van a ver los diferentes temas. Y les quería recomendar, si es valioso para ustedes este tipo de información, que se quieran suscribir al canal. Muchas gracias y hasta el otro video. That's what your parents say. If you want to be happy, you have to go to school, you have to do your gates, be a professional, earn a lot, get married, have children, and be happy. But you have to send them to school also. Claro, entonces es lo típico que te dice tu papá. Si quieres ser feliz, tienes que tener una carrera, luego tienes que tener tu trabajo, te pagan bien, luego te casas, luego tienes hijos, luego tienes nietos y vas a ser feliz. Pero luego ellos mismos tienen que invertir en tu educación. But how many people are not happy after doing that? Pero ¿y cuánta gente no es feliz incluso si hace eso? So you have to ask, why do you want to be happy first? Entonces pregúntate primero, ¿por qué quieres ser feliz? Because I want to be happy. ¿Por qué Why? quieres ser feliz? ¿Pero por qué? See, sometimes the why is deeper. Sí, a veces el por qué es algo más profundo. Okay, so if you want to go deep into a subject matter, Así que si quieres profundizar en un tema, it's not enough to say what, when, how much, where. Those are like logical questions to go deep into the subject matter. no tienes solamente que quedarte con el qué, cómo, dónde, esto, porque son preguntas típicas de una materia. That is the work of the logical mind, Porque eso es el trabajo de la mente lógica. to dig deep into matter or logic. Para profundizar o para entrar en la parte lógica o en la materia. But that's what science do. That's what doctors do. That's what lawyers do. Eso es lo que hacen los científicos, los abogados, los doctores. But if you are more abstract, Pero si eres más abstracto, you start to say, why preguntas ¿por qué? does this happen? ¿Por qué pasó eso? What is the lesson behind? ¿Cuál es la lección atrás? What is the moral of the story? ¿Cuál es la moraleja de la historia? So you see that you're starting to see the bigger picture. Empiezas a ver el panorama más amplio. Why am I failing? Why am I sad? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy fallando? Why are they richer than me even though I'm more intelligent than him? ¿Por qué él tiene más dinero que yo soy más inteligente que él? So when you're starting to use the word why, you're starting to search. Cuando usas la palabra ¿por qué? Empiezas a investigar. And it happens when I have patients who are cancer, almost died with cancer. Y me ha pasado con pacientes que han estado con cáncer, casi muriendo de At cáncer. first they get angry, Algunos se enojan, they blame everybody. culpan a todo el mundo. Then when they're tired blaming, Cuando ya se cansaron de echar culpas, they're starting to ask the question, why me? empiezan a hacerse la pregunta ¿por qué yo? Why my right breast, not the left? ¿Por qué mi seno derecho y no el izquierdo? So if you keep on asking why, Así que se siguen preguntando ¿por qué? then you're starting to search. Y cuando haces eso empiezas a buscar. When you start to search questions, Cuando empiezas a buscar preguntas, you're starting to understand that it is not that you're a victim. It's like life is like that, te das cuenta de que no eres una víctima, sino que la vida es así. and just you have lessons to learn. Y tienes lecciones que aprender. If you can do that, Si tú puedes hacer eso, you can learn from everything. puedes aprender de cualquier cosa. You can learn from anger. When you're angry, you can learn from it. Cuando estás enojado, aprendes de la ira. You can learn when you're sad. Aprender cuando estás de la tristeza. You can learn when you failed. Aprender de cuando has fracasado. You can learn when you succeed. Aprender de cuando has tenido éxito. You can learn why you're growing old. Aprender por qué o cuando estás envejeciendo. Nothing will escape you because you become wise. Y nada se te va a escapar porque te vas a volver alguien sabio. And when you become wiser, Y cuando te vuelves más sabio, there's nothing to push or pull. ya nada te jala para un It's lado just o al otro. to understand life, Entonces, para entender la vida, to become wiser. entiendes la vida para volverte más Then you sabio. think that's the evolution. Y yo creo que esa es la evolución. So there's a time that your abstract mind should be evolving
Así que hay un momento en el que tu mente abstracta debe de estar so that evolucionando, life is not always suffering. para que la vida no sea siempre You sufrimiento. can have pain, but not suffering. Puedes tener dolor, pero no sufrimiento. Because you'll understand why, Porque si entiendes por qué, so just let go. ok, entonces lo dejas ir. So if you want to let go, Y si quieres dejar ir, you have to understand why. tienes que entender el por qué. So people's next step is not logic, Así que el siguiente paso de las personas no es la lógica, but the purpose. sino el propósito. So when you're looking for purpose, Cuando buscas un propósito, you have to go to the abstract mind. tienes que ir a tu mente abstracta. Why am I born? ¿Por qué nací? What would I do? All these kind of questions, search ¿Qué questions. voy a hacer? Esas preguntas de búsqueda. So let's go back to the mind. Entonces volvamos a la mente. The mind has many facets. La mente tiene varias facetas. You start with logic, Empiezas con la lógica, which sometimes produce common sense. que te produce en general lo que llamamos sentido común. But common sense is not too advanced. It's just common. El sentido común es común, no es tan avanzado. There was a time that people believed that the earth was flat. Por ejemplo, había tiempo que la gente creía que la Tierra era plana. So it's not always true, right? Y no siempre es cierto, ¿verdad? Now, from logic, you have common sense. Desde la lógica, If you have more experience, you have a higher grade of common sense than other people. si tienes el sentido común y si tienes más experiencia, tienes un nivel superior de sentido común mayor que el de otras personas. Like if you are thinking local only, Si estás pensando de manera local únicamente, everything is about Ecuador. todo tiene que ver con Ecuador. Once you go to Miami, Pero una vez que once you go vas a to Miami, Paris, once you go to Dubai, a París, te vas a Dubái, you expose yourself to different religion, culture, philosophy, and experience. a diferentes experiencias, culturas, religiones y experiencias. So your common sense becomes a higher grade of common sense. Entonces tu sentido común cambia a un sentido común más avanzado. It's not the same as everyone's common sense. Ya no es el mismo sentido común de los demás. So your experience will bring more intelligence into your common sense. Tu experiencia va a traerle más inteligencia a tu sentido común. Your common sense becomes wider and deeper. Tu sentido común se hace más amplio y más profundo. Okay? Now, when you have a higher grade of common sense Ahora, cuando tienes un sentido común más elevado and you are confronted with a situation, y se te confronta una situación, that's the time you think. ahí te pones a pensar. Especially if it's painful for you or Especialmente it's about money si es algo doloroso para ti o or es tema de dinero you feel like you're failing. o estás fallando. So when you start to think, what is happening to me? Why does it happen to me? When? How? Where? All this what? All logic. Cuando empiezas a pensar, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Toda la parte lógica de eso. So you have their givens, right? Tienes los hechos, ¿verdad? So that is fact finding. Entonces encuentras datos, hechos. How do you become more tactical? ¿Cómo te volverías más táctico? When you have a given Cuando tienes los or hechos situation de la situación and you think of the past, y piensas en el pasado, future, en el futuro present, y presente, and you say, what can I do now? y dices, ¿y ahora qué puedo hacer? So when you say, what can I do now? Si te preguntas, ¿y ahora qué hago? You are now solution based. Ahora estás basando tu pensamiento en So when you think soluciones. of solutions, Cuando piensas en soluciones, you have choices. tienes opciones. When you have choices, ¿Cuándo tienes opciones? you have to do comparison of if I do this, what is the consequence? When I do this, what is the consequence? What it is, what is the worst thing that can happen? So that is starting to be tactical. Entonces dices, si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago esto otro, ¿qué pasaría? Si hago esto, ¿cuál sería la consecuencia? Te empiezas a volver alguien táctico. But most people are not tactical because when they get stuck, Pero la mayoría de gente no es táctica porque cuando se quedan estancados, they know what happened ¿saben qué pasó? and they become emotional. Y se vuelven emocionales. When you become Y emotional, cuando te vuelves emocional, your mind gets cloudy, tu mente se nubla you're not asking the next steps. y ya no te preguntas por los siguientes You are pasos. brooding on the problem and pain, Te quedas ahí embarrado en el dolor, wallowing in the mud of pain envuelto en el and lodo del confusion. dolor y la The confusión. mind gets confused La mente se queda confundida and you get stuck. y te quedas And you estancado get paralyzed by the painful situation. y te paraliza la situación dolorosa. So when I mentor people, Así que cuando yo le doy mentoría, I a always las say, personas, what can we do now? siempre le pregunto, ¿y ahora qué podemos hacer? Who can help? ¿Quién te puede ayudar? How much do you have as a budget to solve it? ¿Cuánto presupuesto tienes para resolver How esto? much time? ¿Cuánto tiempo tienes? So, and they say, let's do it.
Y luego le digo, hagámoslo. So by simply asking questions, what can we do now? Así que como una pregunta tan simple como, ¿qué puedo hacer ahora? Who can help? ¿Quién te puede ayudar? How much time can we do it? ¿En cuánto tiempo podemos hacerlo? Where can we do it? ¿Dónde podemos hacerlo? You start to be tactical. Te vuelves alguien más táctico. But people are not educated on those questionings Pero la gente no está educada en estos cuestionamientos. because we try to memorize an answer that is given already. Porque tratamos más bien de memorizar los datos que ya están escritos. We are trained to memorize answers, not create answers. Estamos acostumbrados a memorizar respuestas, no a crear respuestas. Or case studies. O estudiar casos. Case studies are good Entonces, el estudio de casos es bueno. because you can determine the end game. Porque puede determinar el resultado But final. in your emotional life, you don't know what will happen. There's paranoia and other things. Pero en tu vida emocional no sabes qué va a pasar y te puede dar paranoia u otras cosas. So what I think is we need to increase our tactical mental intelligence. Así que yo creo que tenemos que incrementar nuestra inteligencia táctica. So logic is practical and useful. Para que la lógica sea práctica y sea útil. So for the mind to be employable, Para que la mente pueda ser empleada, we need to sharpen the mind tenemos que agudizar la mente to analyze para poder analizar and be more critical y ser más críticos and be more functional. y que sean más funcionales. So instead of just being excellent, En vez de que sea excelente, we need to be functionally excellent. tenemos que ser excelentemente funcionales. I have written a book about it, but not released yet. Yo ya escribí un libro sobre eso. Excellence pero versus no- functional excellence, two totally different. Porque es diferente de la excelencia a la excelencia funcional. So if we teach children how to be tactically intelligent, Así que si enseñas a los niños cómo ser inteligentemente tácticos, when, say, there's a leak in the bathroom por ejemplo, suponte que se está regando el agua en el baño, and is flooding the toilet, se está inundando el excusado. they don't have, Mom, No va a estar, ¡mamá! it's flooding. Se está inundando. What if you think, okay, this is flooding, Dicen, bueno, sí, se está inundando. what can I do? ¿Qué puedes hacer? Is there a valve to close? Hay una válvula que pueda cerrar. Oh, we forgot to close, that's why it's overflowing. Ah, olvidamos cerrarla, por eso se está inundando. So the word, what can I do? Entonces la palabra, ¿qué puedo hacer? Where can I do it? ¿Dónde puedo hacerlo? What if the mother is not there? ¿Qué pasaría si la mamá no It estuviera? will flood the whole house, you Se see? inundará toda la casa. And you have a lot of expensive carpets, you know? Y tienes alfombras carísimas ahí. So we have to educate the employability of the mind, Así que tenemos que educar el empleo de la starting mente, with tactical intelligence. empezando con la inteligencia táctica. Tactical intelligence La inteligencia táctica is about the logic of things, es acerca de la lógica de las cosas, managing situation manejando situaciones that is based past and future. basadas en lo que es tanto pasado como futuro. Because you are managing not a frozen information. Things are changing every minute when you're managing. Sí, porque no es una información o algo congelado, las cosas cambian permanentemente. You cannot memorize the situation. Cuando gestionas, así que no By the puedes. time you analyze it, it has changed. Lo terminas de analizar y cambió.